Hey, assalamu alaikum everyone. This is Mohammad AMiR. So দেখে কি অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ার কিছু নাই। মাথার উপরে শরীরে এগুলো যা দেখতে পাচ্ছেন সবই স্নো। সো আমি আর কি একটু আগে জব থেকে বের হলাম। সো ভাবলাম জব থেকে বের হয়ে একটু হেয়ার কাট করতে যাব। বাট যখনই বের হলাম তখন এই অবস্থা দেখে ভাবলাম আপনাদেরকে একটু ভিডিও করে দেখাই যে যখন স্নো পড়ে তখন কি অবস্থা হয়। সাধারণত দেখতে পাচ্ছেন চুল, জ্যাকেট সব কিছু স্নোতে একাকার। ইভেন আমার পা সব কিছু স্নোতে ভরে গেছে। সো এখন অত একটা ঠান্ডা নেই। আমি আর কি বাস স্টপে আছি, বাসের জন্য ওয়েট করতেছি। সো ভাবলাম আপনাদেরকে একটু দেখাই। যারা স্নো পছন্দ করেন, যারা ঠান্ডা ভালোবাসেন, যাদের ঠান্ডায় অত একটা সমস্যা নেই, তারা তো আমি বলবো তারা অবশ্যই ক্যানাডাতে আসুন। অ্যান্ড সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে যদি বলতে পারেন, সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে ক্যানাডাতে আসার হলো স্টুডেন্ট ভিসা। সো আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন, যারা ক্যানাডাতে আসতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই ক্যানাডাতে পড়াশোনা করার জন্য অ্যাপ্লাই করুন। তাহলে আপনারা এরকম ওয়েদার দেখতে পারবেন। এটা খুবই ভালো লাগতেছে। সো কিছুটা স্নো পাউডারের মতো আর কি, গোড়া গোড়া বালির মতো, তো একটা হার্ড না, ঝাড়া দিলে সব পড়ে যায়। সো দেখতেই পাচ্ছেন হোয়াইট হেয়ার। সে চুল কাটতে যাচ্ছি আর কি, জানি না চুল কাটতে যেতে পারবো কি না। অনেক স্নো পড়তেছে। সো দেখতেই পাচ্ছেন যারা কানাডাতে স্টুডেন্ট হিসাবে আসতে চাচ্ছেন চলে আসুন। ঠান্ডা যাদের ভালো লাগে, ঠান্ডা যারা সহ্য করতে পারেন, তারা তো অবশ্যই আসবেন। ওয়েদারটা অনেক সুন্দর, আশপাশে শুধু সাদা আর সাদা, মানুষজন থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সব কিছুই সাদা। ভাষায় সো দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা হয়ে গেছে। যখন স্নো পড়ে তখন অত একটা ঠান্ডা থাকে না। সো আপনারা হয়তো ভাবছেন এত স্নো পড়তেছে ঠান্ডা লাগতেছে কিনা। স্নো যখন পড়ে তখন ঠান্ডার পরিমাণটা খুব কম থাকে। সো দেখতেই পাচ্ছেন স্নো পড়ে কী অবস্থা হয়ে গেছে। জুতা ভিজে যাইতেছে। সো সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন, এনজয় করুন। যেটা দেখতে গেল, যেই গাড়িটা একটু আগে গেল সেই গাড়িটা স্নো ক্লিন করে। সো আমার বাস অলরেডি চলে আসছে। আজকে বাসায় যেতে খবর হয়ে যাব। নর্মাল শু পরে বের হয়েছি, স্নোবোর্ডস পরে নেই, স্লিপ না খেলি হইলো। বাট একটা সম্ভাবনা আছে স্লিপ খাওয়ার।
সো দেখা যাক। সো এখন দেখি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকবো, টুকটাক খাওয়া দাওয়া করে দেন হেয়ার কাট করতে হয়তো যেতে পারি, নাও যেতে পারি, ঠিক নাই, ডিপেন্ডস অন মাই মুড। সো দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে আমি একটু সামনেরটা দেখাবো। Just রোড পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। সো সাথে থাকুন, হয়তো অনেক কিছু দেখতে পারবেন। যারা এরকম ওয়েদার এনজয় করতে চান অবশ্যই কানাডাতে চলে আসুন, অবশ্যই স্টুডেন্ট ভিসাতে। সো দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু কাম টু ক্যানাডা। এই স্নো বেশি দিন থাকবে না, বাট মিস করবো এই স্নোকে। কি অবস্থা হয়ে গেছে গাড়ির, ওটা তো ঢাইকেই আছে। জাস্ট আধা ঘন্টা হয়েছে স্নো পড়তেছে, আধা ঘন্টাতেই পুরা সব একদম ডুবাই দেয়া গেছে। এখনো পড়তেছে হালকা হালকা।
সো আপনাদেরকে হয়তো এর আগে ওইভাবে হয়তো ডাউনটাউনটা দেখাতে পারিনি। আসলে ডাউনটাউন তো অনেক বড়, ওইভাবে দেখানো সম্ভব না, বাট আমি চেষ্টা করতেছি যে আপনাদেরকে যতটুকু দেখানো সম্ভব আমি আমার ইউ সি দ্যাট প্লেস, দিস ইজ সার্ভিস ক্যানাডা। সো আপনারা যখন স্টুডেন্ট হিসাবে যখন ক্যানাডাতে আসেন বা ওয়ার্ক পারমিট, তখন আসার পরে যে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টসগুলো আপনার দরকার তার মধ্যে একটা ডকুমেন্টস হলো সিন নাম্বার। অ্যান্ড এই সিন নাম্বার নেওয়ার জন্য আপনাকে এই সার্ভিস ক্যানাডাতেই আসতে হবে, একমাত্র এখান থেকেই আপনাকে সিন নাম্বার দেওয়া হবে। সো আপনি চাইলে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, বাট অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে 7 to 15 ডেজ সময় লাগে। বাট আপনি যদি এখানে ইন পার্সন এসে অ্যাপ্লাই করেন, জাস্ট 2 to 3 আওয়ার্সের মধ্যে আপনার হাতে আপনার সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার চলে আসবে। অ্যান্ড এটা ছাড়া আপনি জব করতে পারবেন না। সো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টসের মধ্যে এটা একটা। সো এটাকে বলা হয় সার্ভিস ক্যানাডা। সো যে যারাই ক্যানাডাতে আসতেছেন, প্রত্যেক সিটিতেই এক একটা সার্ভিস ক্যানাডা থাকে। সো আপনাদেরকে এখানে আসতে হবে আপনাদের সিন নাম্বার নেওয়ার জন্য। সো এখানে রোড পার হওয়ার জন্য আমি জাস্ট বাটনটা পুশ করলাম। সো ওইখানে আপনারা রেড লাইট দেখতে পাচ্ছেন, যখনই এখানে ওয়াক সাইন দেখাবে তখন আমি সেই ক্ষেত্রে রোড পার হতে পারবো। অ্যান্ড ফ্রম আদার সাইড ইউ সি দ্য রেড লাইট, যখন এটা গ্রিন হয়ে যাবে অ্যান্ড যখন ওইখানে ওয়াক সাইন হবে তখন আমি রাস্তা পার হতে পারবো, বিকজ অপোজিট ডিরেকশন থেকে অলরেডি গাড়ি আসতেছে। নাও আমি এখন পার হতে পারবো। হয়তো এই সিস্টেমটা বাংলাদেশেও চালু করা উচিত, তাহলে হয়তো অনেক দুর্ঘটনা থেকে মানুষজন বাঁচতে পারবে। সো এখন যে অবস্থা দেখতেছেন, এটা মোটামুটি একটু পিচ্ছিল থাকে, সো সাবধানে হাঁটতে হয়, আদারওয়াইজ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে যদি আপনি একটু জোরে হাঁটাচলা করেন। সো মানুষজন এখানে স্নো পরিষ্কার করতেছে, বিকজ এইটা ম্যান্ডেটরি। স্নো যখনই এরকম ওয়াক হয়েতে থাকবে তখন স্নো পরিষ্কার করতে হবে, আদারওয়াইজ হয়তো এই প্রতিষ্ঠানকে ফাইন করা হবে। ব্যবসায়ী স্নো পরে যখনই জমে যায় তখনই এরা ক্লিনিংয়ে লেগে যায়। অলরেডি স্লিপ কাটতেছে, সো খুবই আস্তে আস্তে হাঁটতেছি। আপনারা আশপাশের পরিবেশগুলো দেখতে থাকুন। সো ফাইনালি সেলুনে এসে পড়ছি। সো দিস ইজ দ্য সেলুন। So I booked my appointment here. So I'm just waiting for my turn. এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো এখানে কফি আছে, ড্রিঙ্কস হিসেবে জুস, পানি আছে, চাইলেই খেতে পারবেন। আমি জাস্ট ওয়েট করতেছি আমার টার্নের জন্য। অ্যারাউন্ড 15 মিনিট আছে, সো এখনও 15 মিনিট বাকি আছে। সো এই জন্য আর কি আমি ওয়েট করতেছি। Just we do side more for you, and you said ski or zero? I might do a 0. Yeah. Yeah. So finally haircut. So finally I have had my haircut.
I don't know how it looks like, but মনে হলো একটা হেয়ার কাট দেওয়া উচিত। সো দুইবার আসার পরে আর কি ফাইনালি চুল কাটতে পারছি। সো এখন ওফ শিট, রোড পুরো পিচ্ছিল হয়ে আছে। সো এখন বাসায় যাব, দেন একটা শাওয়ার নিব, দেন লাঞ্চ, আফটার দ্যাট ছোটো করে একটা ঘুম দিতে হবে, কারণ ইদানিং ঘুমটা কম হচ্ছে। সো আমি এখন বাস স্টপে আর কি বাসের জন্য ওয়েট করতেছি। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। Hope you guys will like my videos, and if you have anything to know, just let me inform in my comment section. I will try my best to make a video about that topic. So till then, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and বলবেন কেমন হয়েছে আমার হেয়ার কাটটা। I don't even know. I just tell that barber that I need a haircut. I just show him a picture, and because in my home country, you know, my barber knows how to do the haircut, because I cut my hair in my home country from last 13 to 14 years, but in here he doesn't even know. Then I thought I should show him a picture rather than explain like how to do that, how to do this. So I just showed him a picture, and he thought, yeah, this guy needs this haircut. So he just cut my hair like this. Hope you guys will like my haircut, and just let me know if it is a good or not. And if you guys have anything to know about Canada, about student visa, how you guys can come in Canada as a student, just let me know in the comment section. I will make a video about that. So till then, take care, bye, Allah Hafiz.